Good morning. This is Dr. A. Hamalata, Junior Lecturer in Zoology, PCR Government Junior College, Chittoor. Today's topic is immune system. Before going in detail about this topic, let us know why should we focus our attention on this topic, that is on immune system. All of you know today the total world is scared about coronavirus. So, the immune system is the science that today's world language. At this point, I would like to quote Edward Jenner's quote. The deviation of man from the state in which he originally placed by nature seems to have proved to him a prolific source of diseases. Yes, మానవుడు ప్రకృతికి విరుద్ధంగా ప్రవర్తిస్తే అది అతని వినాశనానికి దారితీస్తుంది అనేది అక్షర సత్యం. కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి అది కలుగు చేసిన పరిణామాలను చూస్తే ఇది కరెక్ట్ అనిపిస్తూ ఉంది. ఓకే, లెట్ us see the role of immune system related to COVID-19. ప్రస్తుతం భారతదేశంలో 97 లక్షల మంది కరోనా వ్యాధి బారిన పడితే వారిలో 93 లక్షల మంది కోలుకున్నారు. 1,40,000 మంది చనిపోయారు. దీనికి కారణం ఏమిటి? 93 లక్షల మంది రికవర్ అయ్యారంటే వారిలో బలమైన ఇమ్యూన్ వ్యవస్థ ఉందనేసి అర్థం. మిగిలిన వారిలో లేదనేసి. అంటే మనకందరికీ తెలిసిన విషయమే, ఇప్పుడు కరోనా వ్యాధికి మందు లేదు, ఓన్లీ సిమ్టమాటిక్ ట్రీట్మెంట్ మాత్రమే జరుగుతూ ఉన్నది. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ 93 లక్షల మంది కోలుకున్నారు, దానికి కారణం ఒక ఇమ్యూన్ వ్యవస్థ అనేది మనం అందరూ తెలుసుకోవాల్సిన విషయము. ఇటువంటి ఇమ్యూన్ వ్యవస్థ గురించి మనము ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. అంటే ఈ ఇమ్యూన్ వ్యవస్థ అంటే ఏమిటి, అందులోని అవయవాలు ఏమిటి, అది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేదాన్ని మనం తెలుసుకుందాం, అలాగే ఇతరులకి తెలియజేద్దాం. This unit deals with the following aspects of immune system: lines of immunity, cells, organs, and soluble mediators of immune system. Types of immunity: vaccination and immunization, immunological disorders. This video lesson is divided into 3 parts. Part 1, lines of immunity, cells, organs, and soluble mediators of immunity. Part 2 consists of types of immunity, vaccination, and immunization. Part 3 consists of immunological disorders. A human body is a conversation going on both within the cells and between the cells. Further, the bodyguard with powerful arsenal with weapons is the immune system. What is immunity? Resistance to disease is called immunity. దీనిని తెలుగులో వ్యాధి నిరోధక శక్తి అంటారు. వాట్ ఈజ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్? ద సిస్టమ్ దట్ ప్రొవైడ్స్ ఇమ్యూనిటీ అగైన్స్ట్ ఫారిన్ మైక్రోఆర్గానిజమ్స్ అండ్ దర్ ప్రోడక్ట్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్. Edward Jenner is considered as father of immunology. The study of immune system is called immunology. The function of immune system consists of 2 steps, that is recognition of microorganisms and activation of immune response. సూక్ష్మజీవులను గుర్తించడం, వాటి వ్యతిరేకంగా ప్రతిస్పందించడం. ఒకవేళ ఇమ్యూన్ వ్యవస్థ ప్రతిస్పందన జరగకపోతే దీనినే ఇమ్యూనలాజికల్ డిజార్డర్ అని అంటారు. These are the organs of immune system with their location in our body. Tonsils and adenoids, lymph nodes, శోషరస కణుపులు, స్ప్లీన్, ప్లీహము, పేర్స్ స్క్రాచెస్, అపెండిక్స్, ఉండుకము, బోన్ మ్యారో, ఎముక, మజ్జ, థైమస్ గ్లాండ్. Tonsils and adenoids, they are present near the throat. Lymph nodes, they are distributed all over the body. Hundreds of lymph nodes are present. They act as filters for fluids. Spleen, bean-shaped structure at the upper part of abdomen
under the diaphragm towards left side. The spleen acts as a cradle as well as graveyard for RBC. In fetal stages, up to 5th month of gestation, all types of blood cells are produced by spleen. Later on, it acts as a graveyard for RBC. After 120 days, the destruction of RBC takes place in spleen. In addition to this, it stores lymphocytes. Nearly 1/4 of the lymphocytes are stored in spleen. ప్లీహంలో భ్రూణ దశలో ఎర్ర రక్త కణాలు మరియు ఇతర రక్త కణాలు ఏర్పడతాయి. అందుకే దానిని ఎర్ర రక్త కణాల ఊయల అని అంటారు. అలాగే 120 రోజుల తర్వాత ఎర్ర రక్త కణాలు ప్లీహంలో విచ్ఛిన్నమవుతాయి. అందుకని ప్లీహాన్ని ఎర్ర రక్త కణాల శ్మశాన వాటిక అని కూడా అంటారు. Pairs patches present in the small intestine. Appendix ఉండుకము. It is present at the junction of small intestine and large intestine. చిన్న ప్రేవుకు పెద్ద ప్రేవుకు మధ్యలో ఉండుకం ఉంటుంది. Thymus gland. This is present near the heart. It is also called as dying away gland. All these are the organs of immune system. Basing on their function, the organs of immune system further divided into primary organs and secondary organs. Thymus and bone marrow are known as primary lymphoid organs, whereas adenoids, tonsils, lymph nodes, spleen, Pairs patches, appendix, etc. are known as secondary lymphoid organs. ఇమ్యూన్ సిస్టంలోని అవయవాలని మళ్ళా 2 రకాలుగా విభజించారు. వాటి విధుల ఆధారంగా అవి ప్రాథమిక లింఫాయిడ్ అవయవాలు, ద్వితీయ లింఫాయిడ్ అవయవాలు. థైమస్ మరియు అస్థి మధ్య ఇవి 2 ప్రాథమిక లింఫాయిడ్ అవయవాల కిందికి వస్తాయి. అడినాయిడ్స్, టాన్సిల్స్, లింఫ్ నోడ్స్, స్ప్లీన్, పేర్స్ ప్యాచెస్ మరియు ఉండుకము ఇవన్నీ ద్వితీయ లింఫాయిడ్ అవయవాల కిందికి వస్తాయి. Let us see the functions of primary and secondary lymphoid organs. In the primary lymphoid organs, the stem cells become mature lymphocytes which are antigen sensitive. In the secondary lymphoid organs, the mature lymphocytes become functional lymphocytes. The secondary lymphoid organs also provide sites for the interaction of lymphocytes with the antigen. ప్రాథమిక లింఫాయిడ్ అవయవాలలో మూల కణాలు పరిణితి చెందిన లింఫోసైట్లుగా మారుతాయి. ద్వితీయ లింఫాయిడ్ అవయవాలలో పరిణితి చెందిన లింఫోసైట్లు క్రియాత్మక లింఫోసైట్లుగా మారతాయి. ఈ ద్వితీయ లింఫాయిడ్ అవయవాలు లింఫోసైట్లు ప్రతిజనకంతో చర్య జరపడానికి చోటును కల్పిస్తాయి. సెల్స్ ఆఫ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్: లింఫోసైట్స్, శోషరస కణాలు, ఫాగోసైట్స్, భక్షక కణాలు, ఆక్సిలరీ సెల్స్, ఉపక్రియా కణాలు. Lymphocytes are further divided into 3 types. They are B cells, T cells, large granular lymphocytes are natural killer cells, sahaja hantaka kanalu. Phagocytes are again divided into mononuclear phagocytes and polymorphonuclear phagocytes. The T lymphocytes are of 2 types. They are T helper cells and T cytotoxic cells. Polymorphonuclear phagocytes are again divided into 3 types. They are neutrophils, basophils and eosinophils. Let us know the cells of immune system in detail. Lymphocytes. These are the WBC have a large nucleus and a little cytoplasm. They are of 3 types. B cells, T cells, large granular lymphocytes are natural killer cells. B cells. B cells are developed from the stem cells of bone marrow. They are transformed into mature B cells in the bone marrow itself. Later on, they enter into the secondary lymphoid organs like spleen and transformed into functional B lymphocytes. Here the functional B lymphocytes are divided into plasma cells,
and long-lived memory cells. Plasma cells produce antibodies for specific antigen to which they are exposed. Memory cells store information for that antigen and show quick response whenever they exposed to the same type of antigen again. బి కణాలు అస్థిమజ్జ కాండ కణాల నుండి ఉద్భవించి పరిణితి చెంది ద్వితీయ లింఫాయిడ్ అవయవాలలోకి ప్రవేశిస్తాయి. ఇక్కడ పరిణితి చెందిన బి కణాలు క్రియాత్మక కణాలుగా మార్పు చెందుతాయి. ఈ క్రియాత్మక కణాలు తర్వాత 2 రకాల కణాలుగా విభజన చెందుతాయి. ప్లాస్మా కణాలు, మెమరీ కణాలు. ప్లాస్మా కణాలు ప్రతిజనకానికి వ్యతిరేకంగా ప్రతిదేహాలను ఏర్పరుస్తాయి. మెమరీ కణాలు ఆ ప్రతిజనాంకానికి సంబంధించిన విషయాన్ని వ్యక్తిలో ఉంచుకుని తిరిగి అదే ప్రతిజనకము తర్వాత ఎప్పుడైనా మన దేహంలోకి ప్రవేశించినప్పుడు ఆ ప్రతిజనకానికి వ్యతిరేకంగా త్వరగా ప్రతిస్పందిస్తాయి. T cells. They are produced in the bone marrow and differentiate into mature T cells in thymus gland. These mature T cells are transformed into functional T cells and memory T cells in the secondary lymphoid organs. T cells can't produce antibodies and not able to recognize circulating free antigens. T cells are of 2 types based on the glycoprotein molecules known as cluster differentiation molecules. They are T4 cells with CD4 marker and T8 cells with CD8 marker. టీ కణాలు అస్థి మధ్యలో ఏర్పడి థైమస్ గ్రంథిలో పరిణిత టీ కణాలుగా మార్పు చెందుతాయి. పరిణిత టీ కణాలు ద్వితీయ లింఫాయిడ్ అవయవాలలో క్రియాత్మక టీ కణాలు మరియు మెమరీ కణాలుగా మార్పు చెందుతాయి. ఇవి ప్రతిదేహాలను ఏర్పరచలేవు మరియు ప్రసరణలోని స్వేచ్ఛా ప్రతిజనకాలను గుర్తించలేవు. వీటిలోని క్లస్టర్ డిఫరెన్షియేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఆధారంగా ఇవి 2 రకాలు. CD4 మార్కర్ ఉంటే వాటిని T4 కణాలని, CD8 మార్కర్ ఉంటే వాటిని T8 కణాలని అంటారు. Functionally, the T cells are of 2 types. They are T helper cells with CD4 marker and T cytotoxic cells with CD8 marker. The T helper cells help B cells to produce antibodies and also activate T cytotoxic cells. So they are involved in both humoral and cell-mediated immunity. T cytotoxic cells are useful for cytolysis of infected cells. So they are in cell-mediated immunity. క్రియాత్మకంగా టీ కణాలు 2 రకాలు. అవి టీ హెల్పర్ కణాలు విత్ CD4 మార్కర్ అండ్ టీ సైటోటాక్సిక్ సెల్స్ విత్ CD8 మార్కర్. టీ హెల్పర్ కణాలు బి కణాలకు ప్రతిదేహాలను ఏర్పరచడంలో సహాయపడతాయి. అలాగే టీ సైటోటాక్సిక్ కణాలను క్రియాత్మకం చేస్తాయి. కాబట్టి ఇవి ద్రవరూప మరియు కణ మధ్యవర్తిత్వ అసంక్రామ్యతలలో పాల్గొంటాయి. టీ సైటోటాక్సిక్ కణాలు ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు అంటే కణాలకు ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు ఆ కణాలను విచ్ఛిన్నం చేస్తాయి. కాబట్టి ఇవి కణ మధ్యవర్తిత్వ అసంక్రామ్యతలో పాల్గొంటాయి. Large granular lymphocytes are natural killer cells. As the name itself indicates, they consist of large granules. See, these are large granules present inside the cytoplasm of these cells. They formed from bone marrow. They can destroy infected cells and self-altered cells. These self-altered cells can form tumor. Before they form tumor, these cells destroy those cells. They form the body's most important form of defense. The reaction time of these cells is very fast and also they are always in an active form. స్థూల కణికాయిత లింఫోసైట్లు లేక సహజ హంతక కణాలు పెద్ద రేణువులను కలిగి ఉంటాయి. ఇవి వైరస్ సంక్రమిత దేహ కణాలను, క్యాన్సర్ కణాలను గుర్తించి దాడి చేసి నాశనం చేస్తాయి. ఇవి త్వరితగతిన స్పందిస్తాయి. అన్ని సమయాలలోనూ క్రియావంతంగా ఉంటాయి. Phagocytes. These are of 2 types. Mononuclear phagocytes
and polymorphonuclear phagocytes. Mononuclear phagocytes. These are also known as monocytes. They are of different types in different tissues. Histocytes in the connective tissue, Kupffer cells in liver, microglia in brain, osteocytes in bone, synovial cells in synovial fluid. భక్షక కణాలు రెండు రకాలు: ఏకకేంద్రక భక్షక కణాలు, బహురూప కేంద్రక భక్షక కణాలు. ఏకకేంద్రక భక్షక కణాలని మోనోసైట్లను కూడా అంటారు. ఇవి కణిక రహిత కణాలు. వివిధ కణజాలాల్లో వీటిని వివిధ పేర్లతో పిలుస్తారు. అదే హిస్టోసైట్స్ అని సంధాయక కణజాలంలో అంటారు. కఫర్ సెల్స్ కాలేయంలో, మైక్రోగ్లియా మెదడులో, ఆస్టియోసైట్స్ ఎముక, సైనోవియల్ సెల్స్ సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్. Polymorphonuclear phagocytes. As the name itself indicates, the nucleus of these cells is in different forms. In these cells, granules are present. There are three types. They are neutrophils, basophils and eosinophils. Majority of these cells are of neutrophils, so the general term polymorphonuclear phagocytes is used for neutrophils. వీటిని బహురూప కేంద్రక ఫాగోసైట్లు అని అంటారు. ఇవి రేణు సహిత కణాలు, కేంద్రకం భిన్న రూపాలలో ఉండును. ఇవి మూడు రకాలు: న్యూట్రోఫిల్స్, బేసోఫిల్స్ అండ్ ఈయోసినోఫిల్స్. Auxiliary cells. The cells that help lymphocytes in immune responses are auxiliary cells. These cells include basophils, mast cells, platelets and antigen presenting cells. Basophils, mast cells and platelets secrete inflammatory mediators which cause inflammation. Antigen presenting cells include macrophages, B cells and dendritic cells which present the antigen to Th cells. See here, these three, basophil, mast cell, platelets, secrete inflammatory mediators, whereas the dendritic cell, macrophages and B cells consists of antigen, that circle. This one is antigen. Here, these three cells present the antigens to Th cells. ఉపక్రియా కణాలు. రోగ నిరోధక అనుక్రియలో లింఫోసైట్స్ సహాయపడే కణాలను ఉపక్రియా కణాలు అంటారు. వీటిలో బేసోఫిల్స్, మ్యాస్ట్ సెల్స్, రక్తపలికికలు మరియు ప్రతిజనక సమర్పక కణాలు కలవు. బేసోఫిల్స్, మ్యాస్ట్ సెల్స్ మరియు రక్తపలికికలు ఉజ్వలనం, మధ్యవర్తిత్వ పదార్థాలను విడుదల చేస్తాయి. ప్రతిజనక సమర్పక కణాలు స్థూల భక్షక కణాలు, బి కణాలు, డెండ్రైటిక్ కణాలు ప్రతిజనకాన్ని Th సెల్స్ కి సమర్పిస్తాయి. Soluble mediators of immunity. They are of three types: complement proteins, cytokines, antibodies. Cytokines are again divided into interleukins and interferons. రోగ నిరోధక వ్యవస్థలోని అణువులు. పరిపూరక ప్రోటీన్లు, సైటోకైన్లు, ప్రతిదేహాలు లేక వీటిని ప్రతిరక్షకాలని కూడా అంటారు. ఇమ్యునోగ్లోబులిన్స్ అని కూడా అంటారు. Group of inactive plasma proteins are known as complementary proteins. When these are activated, they form a membrane attack complex. These form a pore on the plasma membrane of the cell. Due to this, the extracellular material enters into the cell so that the cell swells and bursts. Some of the complementary proteins form a coat on the surface of the antigen. This is called opsonization and attack the neutrophils for phagocytosis. పరిపూరక ప్రోటీన్లు. ఇవి ప్లాస్మాలోను కణత్వచ ఉపరితలంపై ఉండే అచేతన ప్రోటీన్లు. వీటిని సూక్ష్మక్రిములు చైతన్యపరుస్తాయి. ఇవి చైతన్యవంతమైనప్పుడు అవి బ్యాక్టీరియా లేక ఏ ఇతర సూక్ష్మక్రిమిపై ఒక ఆచ్ఛాదనంగా ఏర్పడతాయి. అంటే త్వచ దాడి సంక్లిష్టం ఏర్పరుస్తాయి. వీటి వలన బ్యాక్టీరియా కణంపై రంధ్రద్రవం ఏర్పడును.
కణ బాహ్య ద్రవం ఈ రంధ్రం గుండా బ్యాక్టీరియా లోపలికి ప్రవేశించడం వలన ఈ బ్యాక్టీరియా చనిపోవును. అదేవిధంగా ఇవి ప్రతిజనకంపై అత్యాదనంగా ఏర్పడి న్యూట్రోఫిల్స్ ను ఆకర్షించి ప్రతిజనకంను భక్షింపచేయును. Cytokines. They are small soluble molecules secreted by the Th cells or infected cells. They bind to cell surface receptors and involved in immune activation or cell differentiation. They stimulate phagocytosis and cytolysis of infected cells. They are mainly of two types, interleukins and interferons. Interleukins are produced by leukocytes and involved in differentiation of immune cells. Interferons, antiviral proteins produced by virus-infected cells which protect the neighboring cells from infection. There are three types of interferons, namely alpha, beta and gamma. pH కణాలు లేక సూక్ష్మజీవులు సంక్రమించిన కణాల నుండి స్రవించబడే చిన్న ద్రావణీయ ప్రోటీన్లు లేక గ్లైకోప్రోటీన్లనే సైటోకైన్లు అంటారు. ఇవి రోగ నిరోధక కణ త్వచ ఉపరితలంలో ఉండే గ్రాహకాలకు బంధింపబడి వాటిని చైతన్యపరచడంలో మరియు విభేదన గావించడంలోనూ తోడ్పడతాయి. ఇవి కణ భక్షణను, సాంక్రమిక కణాల విచ్ఛిన్నాన్ని ప్రోత్సహిస్తాయి. ఇవి రెండు రకాలు, ఇంటర్ల్యూకిన్స్ మరియు ఇంటర్ఫెరాన్స్. ఇంటర్ల్యూకిన్స్ తెల్ల రక్త కణాలు స్రవిస్తాయి. వీటిని రోగ నిరోధక కణాల విస్తృత విభజనలో ఇవి తోడ్పడతాయి. ఇంటర్ఫెరాన్స్ వైరస్ సాంక్రమిక కణాలు స్రవించే యాంటీవైరల్ ప్రోటీన్స్ నే ఇంటర్ఫెరాన్స్ అంటారు. ఒక కణం నుంచి ఇంకొక కణానికి వైరస్ వ్యాపించకుండా ఇవి నివారిస్తాయి. ఇవి మూడు రకాలు, ఆల్ఫా, బీటా అండ్ గామా. Antibodies are immunoglobulins. B lymphocytes produce antibodies against the antigens. Based on their motility, antibodies are of two types. They are circulating antibodies or free antibodies which are present in the body fluids. Surface antibodies present on the surface of mature B cells and on memory B cells. ప్రతిదేహాలనేవి రెండు రకాలుగా ఉంటాయి. ఒకటి స్వేచ్ఛా ప్రతిదేహాలు, రెండు కణ ఉపరితల ప్రతిదేహాలు. Rodney Porter proposed the structure of antibody. It is a Y-shaped molecule with 4 polypeptide chains, 2 heavy chains, 2 light chains. These heavy and light chains are binded with disulfide bonds. One end of the antibody is called FAB end, antigen binding end, and the other end is called FC end, fragment cell binding end. The part of the antibody that recognizes the antigen is called paratope. Based on their structure, the antibodies are of 5 types: IgD, IgE, IgG, IgA, IgM. Rodney Porter యాంటీబాడీ నిర్మాణాన్ని ప్రతిపాదించారు. ఇది Y ఆకారపు నిర్మాణము, 4 పాలీపెప్టైడ్ గొలుసులు కలవు, 2 తేలికపాటి గొలుసులు, 2 భార గొలుసులు కలవు. ఈ భార గొలుసులు పొడవుగా ఉంటాయి, తేలికపాటి గొలుసులు పొట్టిగా ఉంటాయి. భార గొలుసులు మరియు తేలికపాటి గొలుసులు రెండూ కూడా డైసల్ఫైడ్ బంధాలతో బంధింపబడి ఉంటాయి. ఎక్కడైతే ప్రతిజనకము బంధింపబడుతుందో ఆ ప్రదేశాన్ని పారాటోప్ అంటారు. వీటి నిర్మాణం ఆధారంగా ఈ ప్రతిదేహాలు 5 రకాలు: ఐజిడి, ఐజిఈ, ఐజిజి, ఐజిఏ, ఐజిఎం. Antigens, the molecular substances which induce a noticeable immune response are known as antigens. They are polysaccharides, proteins, lipoproteins, nucleic acids, etc.
Antigens are recognized by B cells or T cells. The antigenic site that binds an antibody is called the epitope. There are various types of antigens. Free or circulatory antigens which are present in the body fluids. Intracellular antigens present inside the infected cells. Cell surface antigens are present on the blood groups Antigen A, Antigen B. ప్రతిజనకాలు దేహంలో గుర్తించగలిగే రోగ నిరోధక అనుక్రియను కలిగచేసే పదార్థాన్నే ప్రతిజనకం అంటారు. సాధారణంగా ప్రోటీన్లు, పాలీసాకరైడ్లు ప్రతిజనకాలుగా పనిచేస్తాయి. ప్రతిదేహంతో బంధితమయ్యే ప్రతిజనకపు భాగాన్ని ఎపిటోప్ అంటారు. ప్రతిజనకాల ఉనికిని బట్టి అవి వివిధ రకాలు. వాటిలో స్వేచ్ఛా ప్రతిజనకాలు, ఇవి ప్రసరణ ద్రవాలలో ఉంటాయి. కణ అంతర్గత ప్రతిజనకాలు కణాల లోపల ఉంటాయి. అంటే సాంక్రమిక కణాల లోపల ఏ కణమైతే ఏదైనా బ్యాక్టీరియా వాటితో ఇన్ఫెక్ట్ అయి ఉంటుందో ఆ కణం లోపల ఉండే వాటిని కణాంతర ప్రతిజనకాలు అంటారు. అలాగే కణంపై ఉండే ప్రతిజనకాలు, కణ ఉపరితలంపై ఉండే వాటిని కణ ఉపరితల ప్రతిజనకాలు అంటారు. మనం రక్త వర్గాల్లో చూస్తాం ఈ ప్రతిజనకాలని. ఏ ప్రతిజనకము, బి ప్రతిజనకము, దాని ఆధారంగానే రక్త వర్గాలని మనము వర్గీకరిస్తాం. Processing and presentation of antigen. Whenever a pathogen enters the cell, it is broken down into pieces by the action of enzymes released from lysosomes. These pieces are called epitopes. This is called the processing of antigens. The epitopes are also called antigenic determinants. These epitopes are present by specialized group of molecules called major histocompatibility complex or human leukocyte antigen MHC or HLA system in human beings. ఒక ప్యాథోజన్ శరీరంలోకి ప్రవేశించినప్పుడు అది కణములోకి ప్రవేశించి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా విడగొట్టబడుతుంది. ఇలా విడగొట్టబడిన ముక్కలనే ఎపిటోప్స్ అంటారు. ఈ ఎపిటోప్స్ ని తర్వాత ఎంహెచ్సి మాలిక్యూల్స్ గాని హెచ్ఎల్ఏ సిస్టమ్ గాని వివిధ కణాలకు ప్రజెంట్ చేస్తుంది. The MHCs are of two types, class 1 MHC molecules and class 2 MHC molecules. Class 1 MHC molecules present on the surface of almost all nucleated cells of the body. They present the antigens to T cytotoxic cells for cell-mediated immunity. Class 2 MHC molecules, they are present on the surface of antigen-presenting cells in addition to class 1 MHCs. They present antigen to TH cells for cell-mediated or humoral immunity. Lines of defense. In our body, there are 3 lines of defense to restrict the entry of the parasite and to kill the parasite. They are: first line of defense, skin, mucous membrane, lysozyme of tears and saliva, HCl of gastric juice. If the parasite cross this line of defense, then there is second line of defense provided by phagocytes, natural killer cells, antimicrobial substances, inflammation, fever, etc. First and second line of defenses are very fast and are not specific. If the pathogen cross this line of defense, another line of defense is there, that is third line of defense provided by lymphocytes and antibodies. If the pathogen cross even this line of defense, then it leads to diseases. మన శరీరంలోకి సూక్ష్మజీవులు ప్రవేశించకుండా 3 రక్షణ రేఖలు కాపాడతాయి. అవి ఒకటి ప్రథమ రక్షణ రేఖ చర్మం, శ్లేష్మస్తరాలు, లాలాజలంలోని మరియు కన్నీరులోని లైసోజైమ్ అనే ఎంజైము, జఠరరసంలోని HCl మొదలైనవి. ఈ ప్రథమ రక్షణ రేఖను సూక్ష్మజీవి దాటి శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తే రెండవ రక్షణ రేఖ భక్షకణాలు, సూక్ష్మజీవి వ్యతిరేక పదార్థాలు, సహజ హంతకణాలు, జ్వరం,
ఉజ్వలనం మొదలైన వాటి రూపంలో ఉండి సూక్ష్మజీవిని చంపివేయడానికి ప్రయత్నిస్తాయి. ఈ రెండు అంటే ప్రాథమిక, ద్వితీయ రక్షణ రేఖలు త్వరగా స్పందిస్తాయి మరియు అవి అవిశిష్ట రేఖలు అని అంటారు. ఎందుకంటే ఇవి ఏ సూక్ష్మజీవి అయినా ఒకేలా స్పందించి వాటిని ఎదుర్కొంటాయి. ఈ రెండు రక్షణ రేఖల్ని సూక్ష్మజీవి దాటుకుని ప్రవేశిస్తే మూడవ రక్షణ రేఖ లింఫోసైట్స్ మరియు ప్రతిదేహాల రూపంలో ఉండి ఈ రెండు వాటితో పోరాడడం వలన మనము వ్యాధుల నుండి కాపాడబడతాం. ఒకవేళ ఈ మూడవ రక్షణ రేఖలో ఉండే ప్రతిదేహాలు తర్వాత లింఫోసైట్లు ఆ సూక్ష్మజీవులను ఎదుర్కోలేకపోతే మనకి వ్యాధి సంభవించదు. ఈ కరోనా సమయంలో మనము నివారణ చర్యలను పాటిస్తున్నాం. అవేమంటే మాస్కులు ధరించడం, శానిటైజర్ని వాడడం. దీని వలన మనం ఏం చేస్తున్నామంటే కరోనా వైరస్ మన శరీరంలోకి ప్రథమ రక్షణ రేఖ ద్వారా ప్రవేశించకుండా నిరోధిస్తున్నాం. ప్రథమ రక్షణ రేఖను దాటి శరీరంలోకి కరోనా వైరస్ ప్రవేశిస్తే మనకి ఫీవర్ వస్తుంది, దగ్గు వస్తుంది. అంటే మనకు కరోనా వైరస్ రెండవ రక్షణ క్రాస్ చేసిందని అర్థం. తర్వాత మూడవ రక్షణ రేఖ అయిన యాంటీబాడీస్ ఏర్పడడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. ఈ టైంలోనే వ్యాధి ఎక్కువై అంటే ప్రతిదేహాలు త్వరగా ఏర్పడకుండా కరోనా వైరస్ మన దేహంలో ఎక్కువై శ్వాస పీల్చుకోవడంలో ఇబ్బందులు ఎదురై రక్తనాళాల్లో రక్తం గడ్డగట్టడం వలన హార్ట్ అటాక్స్ వచ్చి మరణిస్తున్నారు. వ్యాక్సిన్ వచ్చిందంటే డైరెక్ట్ గా మూడవ రక్షణ రేఖలో ఉండే ఈ యాంటీబాడీస్ చాలా ఫాస్ట్ గా తయారవుతాయి. కావున వ్యాధి వచ్చినా కోలుకుంటారు. కాబట్టి మనము అంతవరకు నివారణ చర్యలు అంటే వ్యాక్సిన్ వచ్చేంత వరకు ఈ నివారణ చర్యలను పాటించడం ఉత్తమం. Conclusions. The immune system of body shows 3 lines of defense. The immune system consists of cells, organs and soluble mediators. The immune cells are lymphocytes, phagocytes and auxiliary cells. The organs of immunity are primary and secondary lymphoid organs. Soluble mediators of immunity are complement proteins, cytokines and antibodies. Cytokines are interleukins and interferons. Antigens induce immune response. These are the questions for your examination. Define the terms immunity and immune system. Define the non-specific lines of defense in the body. Differentiate between mature B cells and functional B cells. Write the names of any 4 mononuclear phagocytes. What are complement proteins? 4 marks questions. Write short notes on B cells. Write short notes on immunoglobulins. రోగ నిరోధక వ్యవస్థలను నిర్వచించండి. శరీరంలోని అవిశిష్ట రక్షణ రేఖలను నిర్వచించండి. పరిపక్వ బి కణాలు, క్రియాశీల బి కణాల మధ్య గల భేదాలను తెలపండి. ఏదైనా 4 ఏక కేంద్రక ఫాగోసైట్ల పేర్లు రాయండి. పరిపూరక ప్రోటీన్లు అంటే ఏవి? 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్. బి కణాల గురించి లఘుటీక రాయండి. ఇమ్యునోగ్లోబ్యులిన్స్ గురించి లఘుటీక రాయండి. This is the end of part 1 video lesson on immunology. Before going to end this part, I would like to say, no doctor has ever healed anyone of anything in the history of the world. The human immune system heals, and that's the only thing that heals. So learn more about your immune system in the part 2 and part 3 of our video lesson. The cells in your body react to everything that your mind says. Negativity brings down your immune system. So stay positive, learn more. Thank you.